안녕하세요 여러분. 오늘은 스팸 계란라면이랑 치즈김밥을 준비했습니다. 알타리무랑 신김치고요. 매운 고추도 넣어서 먹어볼게요. 그러면 맛있게 먹겠습니다.
네, 여러분 이렇게 해서 오늘은 스팸 계란라면이랑 치즈김밥 먹었는데요. 라면에 수란이랑 스팸만 넣었을 뿐인데 치즈김밥이랑 김치 그리고 매운 고추까지 먹으니까 훨씬 맛있었어요. 라면 드실 때 수란이랑 스팸 한번 넣어보시는 거 추천드릴게요. 그럼 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다.